mwihoko wako wa murori wa Kameme TV muthenya waku no thiete na mbere na gukwagirira na riu ndi haha ni gugoro gikumenyithia maria mahanikite ukinyiri ithaa-ini riri iria thaa mugwanja maria andiki itu a mohoro meguthie na mbere gukuhangira na maria matuhangeire nginyagia ithaa-ini riri ni njitagwo Mwaura wa Ndungu na mwatheri na njira ya cieko etagwo Nyambura wa Mucatu kwambiriria na ciegi githomo kuria mathomo megukorwo magithie na matigukorwo magithie na mbere thini wa university ciothe cia muingi bururi-ini thawaruti wira university-ini kwanirira kuiga mirothe kwambiriria umuthi nginyagia thirikari igetikira kunanira njung'wa nao kuiguithaniria maundu ngurani ari hamwe na gukinyanirio kwa ngirimiti ya uruti wira wa mwaka wa 2021-2025 hamwe na uguo aruti wira aya maugite makoretwo makiamukira kamushara kaigoto undu uria uhinyiriirie aingi ao kuona no marengagwo magoti ma mbeca cia honge ingi cia thirikari. We don't want promises. We gave our proposal on 4th September 2020. So from 4th September 2020, if you are still asking for more time in 2024, then think twice. No more promises. 4 years. No. 4 years. What we are saying, other public service employees were given 7 to 10%. We are also government employees. We are ready for talks. Yes. But we will strike until we strike a deal. Yes. As we will be negotiating now, you will be on strike. Once we strike a deal, we will sign a return to work formula. Before that, I want you to strike with abandon. Strike with abandon. I want you to intensify this strike. And I want to say, we have no apologies for being on the streets. Article 41 of the Constitution of Kenya, 2010, allow us to go on strike. And that is what we are doing. We gave a strike notice of 7 days because of failure to negotiate our 2021-2025 CBA. Proposals, as you have been told, were actually served on these authorities as early as 2020. They did not come back to us despite many reminders between 2020 and 2023. It is June 2023 that we were finally called onto the table to jumpstart negotiations of that CBA. And we have been on the table since that time to date. And there is nothing that can be recorded to have been agreed upon. And because of that failure, because of the time that we gave them, our members gave us time to sit with the employers and negotiate on their behalf. That time has now lapsed. And the members today have taken back that particular mandate and the power that they gave us. Tukithie na mbere ruhonge rwa kuhurana umugwati kaunti-ini ya Kirinyaga ni rukirirwo ni kugondera wira-ini waruo thutha wa kwaga gwikinyia na kuhoria mwaki tauni-ini ya Kirugoya uria uracinirie indo cia mamilioni ma mbeca cia ahuri biacara a Jua Kali. Kurerikana ngari cia kuhoria mwaki ucio ciraumire kaunti-ini ya Nyeri. Ni maumirira manene mbe cia mwaki iria ciratigire onjoria a Jua Kali tauni-ini ya Kirugoya kaunti-ini ya Kirinyaga magitara hathara nene. Mwaki uyu kuringana na onjoria umiririo tuko wa gukio muthi na mekinya gutire kindu mahonokirie kuona nene mbe cia mwaki uyu cirari nene. Ndiko kiro indo cia ngima matandatu guku thiinye uthikiro ge matahota kuhonokio na kimwe. Guti mundu ungitariria indo ciake uria ciuma cigana muigana wa mbeca cigana. Tondu ta riu ni indo turia nyuma natuo ciako ina nengitariria. Ni nginyu almost ngiri 20 kwambata na ku iguru. Na mwasi ange mumani ndo nene acio no matandira tara kuma ngiri 50. Na mwaki ukioneka ukiuma mwaki uti ku uroneka ta ku ti kwirutira baria wirutire ni mundu ukire na mwaki ucio no turia thirikari tuguthie nako ne matonie kuria tuguthie.
mwaki uyu kuringana na onjoria umirire utuko wa gukio muthi na mekinya gutire kindu mahotire kuhonokia kuona nembe cia mwaki uyu cirari nene kihane ati onjoria matinona uteithio kuma kuri ruhonge rwa kuhurana na mogwati kaunti-ini ya Kirinyaga ukirikana ngari cia kuhoria mwaki cirari thuku na ingi citirari na mai uteithio wao ukiuma kaunti-ini ya Nyeri uria ucokire kuonekana ngari gutwikire yumire o Nyeri ngari ikuma o Nyeri kaunti yuke tuteithie guku Kirinyaga kaunti riu kou ni kuga na kou na andu mararia misara tuyate mararia misara nigetha magatuteithagia riu ni mekirire nganja kihumo kia mwaki uyu magikwa uramundirio ni mundu na itanya ria kumaingata mugunda-ini ucio wa thirikari atongoria mwena ucio makimahe kiraniro gia kuhurana na igeria ria kumaingata kai uteithio wa maasura umwena wao uteithio wa maasura ni matuteithie ona korwo ni tunyumba twitu maturugamirie na mundu abeo mbeca ngikira stoko na ritucoke wira tari mwana akwa ninde cukuru na andu be mundu umwe wathirite na gandu aria makite tunyumba tutu ona ndingiuria andu aya me aba mundu ucio etagwo atia atietagwo atia mundu ucio etagwo Toni ni kwathirite ni andu akimeraga ni mekuthama aba kieba muno kuigua andu aya ni marokaga kumakio ni andu ma kaunti makibeago notice na kanua na ti notice nyandike. Kameme TV gikuhe uhoro Gitau Gitau wa Wanjiku. Ngatho cia mwanya Gitau wa Wanjiku. Tugithie na mbere ya arutwo a thukuru wa Multimedia University ni makomithitie giko gia kugurario kwa umwe wao Trevor Matenge ni maafitha a borithi muthenya wa ira riria mararurunganaga magitetia meikarire miuru thukuru-ini uyu. Arutwo aya maugite no nginyagia kihoto gia Trevor kionekane na maafitha aria maramuguraririe matashukirio makinya ma kiwatho kwaga uguo mambike mirurungano. Stand before you, compelled to speak about the alarming events that unfolded on Tuesday, 17th of September 2024 at Multimedia University of Kenya. Comrades, what began as a peaceful demonstration, a powerful expression of our collective demand for justice, tragically turned into an incident of police brutality that we cannot overlook. Comrades, power. Comrades, as we raised our voices for a cause that matters deeply to us. We were met with an unjust response from police officers who were sworn to protect us. Comrades, power. Comrades, Trevor Matenge Murithi, a first-year student pursuing bachelor degree in applied communication, who is now recovering. Comrades, power. Comrades, Comrades, peace. Comrades, Trevor Matenge Murithi, a first-year student pursuing bachelor degree in applied communication, who is now recovering from his injuries at Rongai Orthopedic Medical Center Hospital, was brutally beaten and harassed by police during the demonstration. His right leg was dislocated, and in an appalling display of disregard of human life. Comrades, power. The officers left him in a perilous situation. Comrades, power. The comrade was surrounded by tear gas that dangerously exploded. Comrades, power. This is not just Comrades, power. Comrades, peace. This is not just an isolated incident. It is a stark reminder of the systematic issues we face within our society. Comrades, power. Comrades, So therefore, comrades, we gather here not only to express our outrage, but to demand for accountability. Comrades, power. Trevor's injury is a clear violation of his rights and blatant example of the excessive force used by police. Comrades, power. Comrades, Despite our peaceful protests, no one should ever have to fear for their safety while exercising their right of expression. Comrades, power. Comrades, Comrades. Furthermore, our demonstrations have not ended. Our demonstrations have not ended. Tukiuma githomo-ini tuthii twerekere ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa Akenya mahinyĩrĩirio gwĩtĩkĩra kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa kwamũkĩra motungata ma ũrigiti wa SHA. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ikiuga gũtirĩ Mũkenya ũkahota kwamũkĩra motungata ma ũgitĩri kana ma ũrigiti thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ ateyandĩkithĩtie. As premised in the Constitution, Kenya 2010,
And the global health body, the WHO, recommends that countries develop an essential health benefit package that is cost effective, that is affordable, and addresses the highest burden of disease. And that is important because UHC itself is a journey, it's not an event, and therefore countries have to sit down and prioritize what they need to be able to fund, to be able to improve access to healthcare services. Therefore, as a country, we have developed our benefit package, one, through a very consultative process. At each and every stage of the development of the benefit package, we consulted all the principal actors to enrich the benefit package, but also to be able to provide the necessary critique. It is evidence-based, therefore science-driven, and it addresses the priority health conditions along the entire continuum of care, from preventive to palliative care. Based on that, then the benefit package has to be costed, and we use again, in terms of the costing, the existing clinical guidelines developed by the Ministry of Health together with other stakeholders. And it is again focused on primary health care, because evidence shows that it is easier to be able to achieve universal health coverage if you invest more in primary health care services, because primary health care services tend to be integrated. They promote inclusivity and equity, and they bring services closer to the people. What are the characteristics of our benefits package? It is low cost and high impact. We tend to invest on those interventions that require little financial resource, but in terms of the health outcomes, they provide bigger dividends. We want to expand the scope of the services and increase the population covered. Those of you remember the UHC cube that we want to fill through coverage, increasing the population coverage, reducing the out-of-pocket expenditure, and also improving access to the services. And we also want to reduce co-payment. As a country, we spend about 150 billion Kenya shillings out-of-pocket payment to be able to sustain our healthcare system. The media rambles we conduct on WhatsApp from the national health accounts total to more than 150 billion shillings. And of note is the government funding, as explained by the CEO, for the primary healthcare fund and the emergency chronic and critical illness fund. And it is progressive based on available resources. Again, I want to emphasize USC is a journey, not Tio ni ukomea mukira na njira ya wari mohoro-ini maitu. O bururi-ini ugomeirwo ni unyihu wa irio cia mahiu, undu uria uhotometie uhoti wa arimi kugacithia mahiu mao na uguo kunyihia baita ya iria na nyama. O ni kuringana na murugamiri wa irio cia mahiu na ukinyaniru wa cio ministry-ini ya urimi Dr. Stanley Mutua, uria ugite o mwaka bururi ukoretwo na unyihu wa metric tons milioni 33. Akiaria na andĩki a mohoro hĩndĩ ya kĩgomano gĩa kwarĩrĩria ũrĩa mabũrũri ma Afrika mangĩgacĩrithia ũthondeki wa irio cia mahiũ, Mutua augĩte bũrũri ũkoretwo ũgĩthondeka metric tons milioni 22 o mwaka cia irio cia mahiũ, mũgarũ na metric tons milioni 55 iria bũrũri ũrabatara o mwaka. Nĩongereire kuga gĩcunjĩ kĩnene kĩa irio cia mahiũ iria ikũragio gũkũ bũrũri-inĩ nĩ cithũkaga thutha wa kũgethwo kumana na kũigwo ũrĩa gũtagĩrĩire. Rĩu akiuga thirikari ĩrĩ na mũbango wa gwaka thitoo cia kũiga irio cia mahiũ kaunti-inĩ ciothe 47. Is currently facing a 60% feed shortage. And also the assessment reported that Kenya is also experiencing a 46% post-harvest feed losses. And to address those deficiencies, the ministry has engaged in a number of interventions, is to promote feed production by prioritizing 10 feed value chains.
to produce the total amount of feed that is required per year, that is estimated at 55 million metric tons. Nĩ athiĩte na mbere kuga nĩguo gũthinga ithenya rĩrĩ thirikari ĩkoretwo ĩkĩigithia ciringi bilioni 55 kwa ihinda rĩa mĩaka 2 mĩhĩtũku nĩguo gũteithĩrĩria arĩmi. Government of Kenya through the Ministry of Agriculture and Livestock Development has initiated measures to address feed production, storage and conservation by way of investing in feed storage infrastructure. Oho nĩ eranĩire thirikari nĩ yambĩkĩte mĩtaratara ya kũgacĩrithia ũrĩmi wa kĩrĩu na wa irio iria irĩ na ũhoti mũnene wa kwagĩrithia mahiũ ta black soldier fly, mwere, mũhĩa, ũndũ ũmwe na irio ingĩ. Handũ-inĩ hake mũrũgamĩrĩri wa ngwatanĩro ya ũthuthuria wa irio cia mahiũ gĩtarũ-inĩ kĩa Africa David Maina augĩte mabũrũri maingĩ ma gĩtarũ gĩkĩ matirĩ marahota gwĩkũra kumana na marũrũ ma ng'aragu na riũa inene rĩrĩa rĩrarĩ kuo hau kabere, ũndũ ũrĩa ũnyihĩtie irio cia mahiũ hamwe na haro ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ka Russia na Ukraine. This sector in Africa has not recovered from the 3 C's, the conflict, the climate challenges which can be drought or floods or anything else, and also the COVID pandemic, and pandemics can come in different forms. It has not recovered, and that also explains why we need to create a resilient sector that can bounce back from such a problem. Gũkũ bũrũri-inĩ arĩmi irio cia mahiũ makoretwo magĩkaya kumana na mathogora ma irio, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie aingĩ kũnyihia namba ya mahiũ marĩa mararĩithia kana gũtiganĩria ũrĩmi kaimana. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Gatho cia mwanya Njoroge wa Kimani. Tũgĩthiĩ na mbere ahũthĩri a barabara ya kuma Gatukuyu gũthiĩ Makwa gĩcigo-inĩ ũmbunge gĩa Gatundu ya Rũgongo matinda makĩrũrũngana makĩmeneria gũthũka gwa barabara ĩrĩa waki wayo wĩrĩga kũrugũrio nĩ ambunge mwena ũcio. Marĩ na marũrũ maingĩ, aikari acio maugĩte nĩ manogetio nĩ kũhenio na barabara ĩyo. Ũtũraikagwo kambĩini nayo nĩ ateti makĩethera ngumo ũmũthĩ magĩakia mĩaki na gũthararia mĩhang'o yothe ya ũkui. Waki wa barabara ĩrĩa hungurĩte matũra ma Gatukuyu makwaga kũina igamba gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gatundu ya Rũgongo warugũririo nĩ ambunge mĩeri mĩnini mĩhĩtũku na makĩranĩra kwambia gwĩkĩrwo rami ũrĩo nĩguo kwaũra aikari a matũra maya mathĩna ma mĩaka na mĩaka ma barabara njũru mwena ũyũ. Wega ona mbunge mũgĩtũhenagia rĩ mũgakĩmenyaga atĩrĩrĩ andũ aya ti akĩgu, andũ aya mena hakiri. No tugakimenya ati tondu ni ureha mutu ha Makwa burotire wahota uko niguo hingicaga na andu ukona ta matareci no githe mutire na akiri anduthi ngua na anduthi ino nduthi citũ ciathũkire nginya mboro rĩci na andũ ciothe ciana mĩkorogoco na nĩkĩonaga tũkĩtũrarĩhia andũ goro nĩ ũndũ wa barabara ũrĩa ihana. Barabara ĩno ĩbatiĩ ĩthondekwo, arabu andũ acio marathondeka barabara either meyaka matirĩ haha merwo ndĩkwambia Karĩmĩ ĩno macoke Gatukuyu yambĩrie rami-inĩ, okorwo ndĩkwambĩria rami-inĩ tinga icio meherie gũkũ biũ, ithuĩ tũtiramathaitha, okorwo ti ũguo matigane gwaka barabara ĩno biũ. No na thengia wa kũrugũrio nĩguo barabara ĩno ihana, marima maingĩ na rũkũngũ igĩthiĩ na mbere gũtanga mũingĩ wa gũkũ ũrĩa ũrĩkĩtie kũnoga na kumũrũrũka makĩenda ateti kũhingia ciĩranĩro ciao. Bara ĩno yetagwo atĩ Kũrũria road, no ndĩrenda tũtigwĩtanĩrio bara ĩno na mũndũ. Bara ĩno nĩ ya Makwa na bara ĩno ndĩho tũraĩka campaign tũrĩ anogu na tũiganĩtie. Na ũndũ ũngĩ ngwenda kuga wa mũico rĩ, andũ matige kũhahama indo cia mũingĩ. Na ciana ithiaga Makwa nĩ ciana nini mũno, ciana nini mũno. Ciana icio wa mbere nĩtũciguagĩra tha nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa bara ĩno gũthũka. Tondũ ciana icio cingĩtua gũthiĩ no cigerire mĩkĩrĩti-inĩ na no cikorwo kinya nĩ ngari, tondũ bara gatagatĩ nĩ ciagĩire marima. Marĩ na matoko ya maingĩ aikare ya maratindira mahingĩte na mahiga kuoya mathigĩ na gũcina taĩri cia ngari na gũtharario kui, makiuga nĩ manogete na matigũcoka kũhenio rĩngĩ nĩ ateti makĩmathĩra ngumo ya kĩũteti na kũmatiga thĩna-inĩ. Rũria akĩona ata tũrĩ akĩgu rĩ amenye atĩrĩrĩ ta rĩu matumbĩ ũngĩruta Gakũi ũgĩkinya Gatukuyu makoraga makuĩte tureta 5 ucoke ũkore county government ĩkũrĩhie o rĩrĩa we matumbĩ maku makue. Marĩrĩa cũcũ witũ aciaraga mami ndakorire barabara ĩno ĩhana ũguo ngĩrerwo ngĩgima
ndiragimara ndirambia guciara irakorwo ro uguo riu ningi ni njitirwo coco barabara eno iri o uguo na ni thuranaga na riu kinyanagia no mothe ndaigaterere cigana ni cigana aria tuthurite ndigathurana ringi agikorwo barabara eno ndigwikirwo rami tondu ndiratwo coco. Aikari aya maugite mithiire guku ni yathukire undu uria utumite mitino kuongerereka, magetha mao guthukira barabara-ini matanakinya thoko na kumatigana hathara nene, makiuga riu gutire kindu mathukumaga kumana na guthuka gwa barabara ino. Ngirivotera Kameme TV, njitagwo Mohoro Wagunya. Tuguikara o kaunti ya Kiambu kuria thirikari ya kaunti ino riu ni ruguritie waki wa thibitari njeru itura-ini ria Kameno mwena wa Thika iria igukorwo igiakwo na muigana wa ciringi mirioni 70. Thibitari ucio utanyitwo gukuruhania motungata ma urigiti kuri muingi na ugukorwo na itanda 28 cia kurigitira arwaru. Wandiki witu kuma kaunti ino etagwo Matthew Dungo. Niguo kunyihia muhatikano wa arwaru thibitari-ini munene wa Thika na kwambatira ikiro cia motungata, thibitari mweru no wambitie gwakwo itura-ini ria Kameno mwena wa Thika, waki ukihuthira muigana wa ciringi mirioni 70 gukinyanirio. Thirikari ya Kiambu itanyite kugathika itanda 28 cia kurigitira arwaru thibitari-ini ucio, makiria guteithia atumia kuheo ciana, thabari ndaya iria makoretwo magithie gitanyo gukinya muthia. Turi akenu muno ni kureherwo thibitari haha Kiganjo, turathia kuraihu muno kuria level 5, atumia aria mohete ndagwicira no mumenyaga thabari karia turathiaga, na turi akenu muno ni county government ya Kiambu. Tukenetio muno ni governor witu wa Matangi ni undu wa gutwiciria iguru ri thibitari no ya Kiganjo, ni tondu ithu ta ithu atumia turagia ciana kaingi ni tondu thibitari ikunene urakora atumia maraherwo njira oko ni kiriniki tugitwara ciana na ithu tugithie twiri aritu ugakora tugigakinya kuria ni turemereirwo. Ni thibitari gukorwo na motungata ma guthinja arwaru na kurigita mirimu itiganite, o undu umwe na ceceni cia gutarira arwaru niguo kumahotithia kwigitira mirimu. Oho thibitari ni gukorwo na ceceni ya guthurima mirimu mbere ya arwaru gwathirwo dawa. Gavana Kimani wa Matangi akiuga ni tafari ya kurehe uthio mweru sekta-ini ya urigiti na guthaitira mioyo. Undu ungi tukenetie ni wa Matangi Care, andu aingi ni mateithikite muno thuru wa Matangi Care na ni tuteithĩtie ona kundu tuiguite ngumo uria andu makenete tondu ni ariheire biro andu mathibitari ona ndina mundu njui mwitu urareheirwo 60. Oguo ni tukenetio muno na tukaiga Ngai aromurathima. Makiria wa Matangi ahinyiriirie thibitari ni kunina mathina maria makoretwo ku thibitari-ini munene wa Thika na kuhukia ikuũ cia atumia makiheo ciana o undu umwe na ciana cia ngenge kwa gwitiria mirimu. Saa hizi hapa Thika Hospital iko kazi inaendelea saa hii kwa ile level 5. Nimetuma watu ambayo wamekuja kuunganisha mtandao mpya ambayo tunaita ERP kwa hii hospitali. Mtandao sasa utatusaidia kitu moja. Kila dawa ikikuja kwa hii hospitali inawekwa ndani ya mtandao. Ikifika inawekwa ndani ya mtandao. Kama mama akitibiwa inasemekana ucione nyina washiko waheo dawa yako leo ni mutwe, inawekwa na inaonekana kwa mtandao mama shiko amechukua dawa. Kuma itura-ini ria Kameno gicigo-ini kia ubunge gia Thika kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Matthew Dungo. Thengio muno Matthew Dungo. Tugithie na mbere, kambuni ya Davis and Sharleaf ni kanire ngirimiti ya kiwonjoria na kambuni ya Flowserve niguo guteithiriria thogoro-ini ya indo ta mbombo cia mai gitaro-ini kia Afrika irathiro na ya gatagati. Yes, so this partnership between us, DNS Group and Flowserve is very interesting. I think it's a real strategic fit. Obviously we are leaders in distribution of water and energy products in our region, and Flowserve is a technology leader in a load of different products, industrial, to do with mining, to do with oil and gas, that we don't have. So it's a great fit. They have the product, we have the distribution. Now that the DNS Group is carrying the full range of Flowserve products, they'll be widely available. So the lead times will be less, and also, critically, support will be more. So we will be able to support the products with spare parts, technical assistance, so it will benefit particularly industrial and commercial customers. They'll be able to get the products they need very quickly, and they'll be very well supported. DNS is the exclusive distributor in basically the markets we're in, which is Kenya, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Zambia,
down to Zambia in the south. So basically our main markets. So we'll be offering coverage in those markets, and Flowserve will be supporting us in those markets. We are serving nearly every market, going from the water market, the general industry, the power industry, and of course the oil and gas industry. And lately as well the nuclear industry. So all these industries we are active in selling our products, pumps, seals and valves. We are bringing products to the market that have over a 5 years period the lowest total cost of ownership in the industry. So that's what the value that we bring here, and that's in fact the differentiator that we will bring here. Na handå-inä ha timu ä rä yothe ya kinyanä mohoro maya nä gä tä o kä nene kå rä we mwä roreri wa Kameme TV kå nyitanä ra naniä niä njä tagwo Mwaura wa Ndung'u na mwathärä na njä ra ciäko ätagwo Nyambura wa må caũ wona ndehera haha timu ya Mwĩgarĩko Extra ä gä tongorio nä Nicholas wa Nyokabi nä gå ka ä kå menyithia ciägiä Champions League tidia wega.